Ndewo, hi, I'm Yvonne from Learn Igbo Now, and in this video, we're going to learn Igbo with a story titled Akwa na-amasi Ebere. Ebere likes clothes. But before we start, we're going to talk about a few words that will feature in this story, and we're going to pick 3. These words are Akwa, clothes or fabric, zụtara, bought, ọhụụ, new. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Akwa na-amasi Ebere. Ebere nwere ọtụtụ akwa. Ebere na-azụta akwa ọhụụ oge ọbụla. Akwa ọhụụ na-enye ya obi aṅụrị. Ọ zụtara ọtụtụ akwa taa. Ebere yi otu n'ime akwa ndị ọ zụtara. Akwa ọ zụtara mara mma. Onye ọbụla na-ajụ ya ebe ọ na-azụta akwa. Ebere maara na akwa ya mara mma. Ọ naghị ekwe ka onye ọbụla metụ akwa ya aka. Ọ ga-eyi akwa ọzọ echi. Ọ na-azụtakarị akwa n'ịntanetị. That brings us to the end of the story. Now, the main words that we've learned today are akwa, clothes, zụtara, bought, ọhụụ, new. It would help you more if you could go back and listen to the story and then repeat the words after I say each sentence. That's it for today. If you found this video helpful, don't forget to like the video and also subscribe to our channel for more videos like this. Ka o mesịa. See you soon.